So we're going to start with an example. So you would have seen in the homework, we only had whole numbers as exponents. Nee, maar dit gaan nie altyd die geval wees nie. Jy kan ook 'n breek hê as 'n eksponent, nee. Jy sal sien in jou handboek sê hulle vir jou, dis moontlik om met magte te werk met ander rasionale eksponente soos breuke. Okay, so let's quickly have a look at what we do then. So first things first, that 125. I am going to, excuse, julle kan sien nee, dis daar tot die mag 'n derde. Okay, so 125. Tell me how I'm going to write that in exponential form. Forget about the to the power of the third. Yeah. Good. So that is the same as 5 to the power of 3. And then still to the power of a third. No. No. Think of your exponent rules. What can we do with these two exponents? We can multiply them. No. Okay, ek gaan daai stappe vir jou skryf, but when you do the classwork and the homework later on, no, then you don't have to write the step. You can skip this one. I'm just saying you can, so everyone knows what's going on. So I'm going to multiply those two exponents. En wat is 3 maal 'n derde? 1. Met ander woorde, my antwoord is hier 5 tot die mag 1 of net 5. Okay. You guys good? Any questions? Okay, nou hy lyk nou lekker eenvoudig. So kom ons gooi hom nou gou so 'n bietjie paar ander goedjies ook by. Can I skip? I still see a few people writing. Okay, reg? Ons het net 4 voorbeelde. They kan op beskryf. Okay. You done? Okay. Anyone else still copying? Ek weet julle twee manne wat nou net ingestap het, gaan nou 10 hè? Okay, so ek gaan nou weer vir julle terugskiet na daai toe. Oh man, nou kan julle nie sien wat daar staan nie. Okay, ek gaan gou lees, dan skryf jy. Dis obviously hakkie 4x to die mag 3. Close your bracket to the power of a half. That part you can actually see. Then, the part that you can't see is dot, meaning times, and then x to the mag minus a half. X to the power of minus a half. And then the bottom part of the fraction you guys can see. Okay, dit wat jy daar sien is mos nou 4x to the mag 3 in hakkie en dan tot die mag 'n half, né? Okay, nou jy moet agter dit byvoeg punt met ander woorde maal x tot die mag minus 'n half. Ja, wat nou by die huis is, julle gaan nie daai recording sign sien nie. So as julle weer die video ooit gaan terugkyk, then you would be able to see. Nee, net so. So the only part that you can't see is times x to the power of a half. Okay, good. So we're going to use the same principles as we did just now. First things first, look at the bracket there. Is that bracket, can I maybe write that in a different way? Think of exponential, but die wat? Die 4? Nee. Okay, so die 4 kan ek gaan skryf as 2 tot die mag 2. Nee. So actually, what I've got here would then be in the bracket 2 to the power of 2, x to the power of 3, dit alles tot die mag 'n half, okay, nog steeds times x to the power of minus 'n half, en onder bly ons nog dieselfde, x to the power of minus 3. Okay, now, what I want you to know is that to the power of a half applies to everything inside the bracket, meaning it goes with a 2 to the power of 2, en dit gaan saam met die x tot die mag 3. And because it's a power to the power, what are we going to do? Multiply. Okay, nou hierdie geval gaan ek hom nie vir jou so gaan uitskryf soos wat ek nou het nie. Jy weet mos nou, né? Okay, so
I would then have 2 to die mag 2 maal 'n half gaan vir my net gee 2. Okay. X to die mag 3 to die mag 'n half. I've got to multiply that, so that would be x to the power of 3 over 2. Is julle nog by? Everyone fine? Okay, the rest is going to stay like it is. So, juffrou, jy mag nie skryf soos 1,5. Nee, hou maar aan breuke. Ja, asseblief. Alright, so from here on, the top part of that fraction, kyk gou hierso, hierdie is mos alles dieselfde basis. They both have the same base of x, nee? And because we are multiplying, what can I do with those exponents? Ek kan hulle gaan bymekaar tel. Okay. Met ander woorde, ek gaan hê 2 x to die mag, and what's 3 over 2 plus minus a half, meaning 3 over 2 minus a half. Dit geef my 2 over 2, which is 1. Nee. En onder, hou ek hom nog eers gou net so. You guys good with that? Okay. Now, een van twee opsies. Can you see over here I've got a base of x en onder het ek ook 'n basis van x, nee? So jy kon nou dit alles in een lykie gaan skryf het. Or another way of looking at it is if I want to change that bottom part's exponent to a positive 3, what do? We're going to move it to the top. Nee, met ander woorde, dis eintlik dieselfde as 2x maal x to die mag positief 3. Nee. And then that can be simplified to 2x to the power of 4. Hoe het ek daarby gekom? Want hierdie tot die mag 1 plus daai tot die mag 3. Nee. You guys good? Any questions so far? Dink julle is reg om gou enetjie self te probeer? Nee? Just to test the waters. Okay. Can I skip? Iemand wat nog skryf? Great. Oh my glory. Okay. Daar staan, nou moet ek gou eers self onthou. Ek gaan hom hier onder gou lelik krap, dan kan julle x kwadraat alles tot die mag 'n half over 3x to the power of minus 1. Okay, so that's what's actually written there at the top behind the recording sign. Probeer gou vir my doen. As jy vashak, dis fine. Just go as far as you can. Dis myne.
Yes. Oh, 1. Excuse. Ja. Julle almal klaar? Could you guys do it? Tell me when you're done with example 1. Done. Is jy klaar? Lisa. Okay. Right. Kan ons maar gou kyk. Example 3. So the first thing that I did is at the top. You will see that the 36 I broke up to be 2 to the power 2, 3 to the power of 2. Hoe kry ek nou weer dit? Hoe gaan kry ek dit? Sakrekenaar, nee? Ek het sê 36 is gelyk aan en dan shift fat. Okay. Onthou, is daar van julle wat miskien gebruik het 6 tot die mag 2? Okay, goed, maar julle was gister, hè? Nee, jy was hier. Ja. Okay. Onthou, die wat nou gister nie was nie, né? Remember, when we work with this, we want to always try and break it up so that our base would be a prime number, né? Ons soek altyd ons basis as 'n priem getal. Okay. Want dan is dit die maklikste om almal dieselfde te gaan kry. So maak net daar vir jou notaatjie. Okay. Right. Dit kan wees dat jy nou gewerk het met 6 kwadraat en dan het jy aan die einde 'n paar ekstra stappe gekry. Jy het dalk by dieselfde antwoord geëindig as waarmee ek geëindig het, maar jy sou net later weer 'n paar ekstra stappe gehad het. Okay. Right. So, from there, that to the power of a half applies to everything inside the bracket. So ek gaan nou dit gaan maal met daai 2 en ek gaan dit sit by die 3 tot die mag 2 en ek gaan sit dit met die x kwadraat, nee. Wat beteken dat ek gaan dan nou bo hê 2 tot die mag 1, want 2 maal 'n half is 1. 3 tot die mag 1, want weer eens 2 maal 'n half is 1, and x to the power of 1, because 2 times a half gives me 1. The bottom part is going to stay like it was. No. Okay. Now the top part, I could simplify. 2 times 3 will give me 6x, and then at the bottom, 3x to the power of minus 1. No. Kyk gou hierdie, 6 op 3. The 6 over 3, I simplified to give me 2. No. And then, what I also did is this x to the power of minus 1. I then took to the top. Dan raak hy mos x tot die mag positief 1. Nee. Okay, en dan daai 2 maal x geef my 2x kwadraat. Wie het hom gekry? Who got that? Okay, good. Mooi, well done. Ja. I broke it up into 2 to the power of 2x, then 3 to the power of 2x. You good? And then you, after that, that to the power of a half, you multiply that. Yes. Sorry. How much was 2x to the power of 3? 2x to the power of 3. Terwyl hulle nou die volgende ene doen, nou bring jy gou nou, dan wil ek gou kyk. Okay, right, so any other questions except for his over here? Okay, kan ons gou die laaste ene probeer? Nee? Ek gaan weer gou vir jou hieronder net krap, dat jy kan ordentlik sien. Bo die lyn is dit 125 m tot die mag 3, en onder kan jy mos nou sien. M tot die mag minus 3 tot die mag 2. Okay, so daar is wat jy vir my gaan uitwerk. Right. Maybe bring me your book so I can, or do you first want to do this one and bring? Okay.
My hands up, you still busy? Right. Let me quickly work through that one. Let's see. Right, so the top part, I first said the 125 is the same as 5 to the power 3. En dan m bly mos nou net so, en dan dit tot die mag 'n derde. Nee. Goed, onder het ek gesê, I am going to multiply those two exponents. So minus a third times 2 gave me minus 2/3. Onthou, daai tot die mag 2 het niks te doen met hierdie 25 nie, né? That's completely separate. So I kept it as 25. Maybe some of you did the same as I did. Initially, I broke that up to be 5 to the power of 2. But when I got to my next step, toe sien ek, ag, dis nie eintlik nodig nie. Nee, maar dit gaan nie verkeerd wees as jy hom gaan opbreek het nie. Okay, so, in my volgende stap, hierdie derde, tel vir alles binne in die hakkie. So I've got to apply that to the 5 to the power 3 and to the m. Nou, 5 tot die mag 3 tot die mag 'n derde. Ek gaan mos nou sê 3 maal 'n derde. So dit gee net vir my 5. En dan m tot die mag 1 tot die mag 'n derde raak m tot die mag 'n derde. Okay, onder het ek hom gou eers net so gehou. Now I want you to see that 5 over 25 will become 1 over 5. Nee. En dan, hierdie m tot die mag minus 2/3. I want to change that exponent to be positive, so I'm going to take it to the top. Wat beteken, hy gaan dan nou so lyk. Daar sal jy sien 1 op 5, m tot die mag 'n derde, en toe vat ek hierdie boontoe. So it becomes m to the power positive 2 over 3. Nee. Now, at the top of this fraction, because both of these has got a base of m, hulle het albei 'n basis van m, nee? En ek maal, so wat gaan ek doen met die eksponente? Plus. En 'n derde plus 2/3 gee vir my 3/3, met ander woorde 1. So bo gaan ek hê, kom, gaan weg, m en onder die lyn 5. Of natuurlik 1m over 5, same thing. Nee. Goed, laat ek hoor. How do you guys, ja. Ja. En toe het ek die derde wat onder was dood gevat en die eksponent geminus. En toe kry ek daai antwoord. That's perfect, yeah. Yeah. 100%. Right. Any other questions? Okay, so voel julle is min of meer gemaklik? Okay, right. Anyone still copying here? Okay, daar is nog 'n hele paar minute oor, né? Daar's 8 sommetjies wat jy gou vir my nou moet doen. Please don't take out other work now or start doing something else or lie on your arms, né? Jy moet nou gou vir my daai 8 doen. Ek wil baie graag hê julle moet vir my dit klaar maak want ek wil so ver as moontlik gemerk kom volgende periode ook. Okay. Right, so you guys get started on that. Ek weet nooit hoe om dit reg uit te spreek. As 9. Ek dit voel net my, ja. Come, let me see what you did.